wakurugenzi wa sekta ya umma na sekta binafsi, wanahabari wenzangu, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Habari za jioni. Habari za jioni. Karibuni katika jukwaa la 4 la The Citizen Rising Woman linalofanyika hapa katika ukumbi wa The Superdome Masaki jijini Dar es Salaam. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu muweza wa yote kwa kutujalia uhai na kuwa na afya njema kuweza kuwepo jioni ya leo. Pili, Mheshimiwa Rais, tukushukuru wewe binafsi kwa kukubali kutenga muda wako na kujumuika nasi jioni ya leo wakati tukiadhimisha siku ya wanawake duniani. Pia tunatoa pole kwako Mheshimiwa Rais kwa misiba mikubwa miwili ambayo imekumba taifa letu siku za hivi karibuni, tukianza na msiba wa Mheshimiwa Edward Ngoyai Lowassa, waziri mkuu mstaafu, na pia hapa majuzi mzee wetu ambaye ulimtambua kama mbuyu, mzee Ali Hassan Mwinyi, rais mstaafu wa awamu ya pili. Tunasema pole sana, pole kwa familia, pole kwa taifa zima. Shukrani za tatu, Mheshimiwa Rais, tunataka tuzipeleke kwa wasaidizi wako kwa utayari na utashi wao wa kutuvumilia na kutuelekeza namna ya kufanya ili kufanikisha ugeni huu ambao ni wa kwanza kwa kweli kwa kampuni yetu toka imeanzishwa miaka 23 iliyopita. Hakika umetuheshimisha, hakika wametuheshimisha. Pia ninashukuru wote walioshiriki katika kufanikisha sisi kuwa hapa usiku wa leo, kianza na bodi ya Mwananchi Communications, wafanyakazi wenzangu, washirika wetu kama walivyotajwa na mshereheshaji, watoa huduma na wenyeji wetu hapa wa Superdome. Na kipekee kabisa uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam ukiongozwa na kaka yangu Bwana Chalamila. Tunawashukuru wote mliokusanyika hapa leo kwa ajili ya tukio letu hili. Tunasema asante sana. Mheshimiwa Rais, kama chombo kingine chochote cha habari, kazi yetu ni kuelimisha, kuburudisha na pia kuhabarisha. Leo tunakutana hapa kama sehemu ya mwendelezo wa majukumu yetu ya ujenzi wa jamii endelevu, na leo tukizungumzia masuala ya usawa wa jinsia katika ngazi za uongozi. Mwaka 2021 tulizindua rasmi mkakati huu ambao ulikuwa na lengo la kuwatambua na kuwasherehekea mafanikio ya wanawake wa Kitanzania katika ngazi za juu za uongozi. Mpango huu ulipewa jina la The Citizen Rising Woman, na ndio tunaingia mwaka wa 4 tukiwa tunaadhimisha siku ya wanawake duniani. Mheshimiwa Rais, niruhusu nieleze kidogo wazo la kuanzisha The Citizen Rising Woman. Wazo hili lilichagizwa zaidi na dhima yetu kama kampuni ya Mwananchi Communications ambayo inasema kuwezesha taifa, tunawezesha taifa. Dhumuni letu ni kuwezesha jamii inayotuzunguka kupitia maudhui na huduma zetu. Wanawake ni sehemu ya msingi ya ajenda hiyo ya kuwezesha taifa. Kupitia ahadi yetu hii ndipo tulipoanza kuwaza tufanye nini tuunga mkono juhudi za serikali, za Umoja wa Mataifa na wadau wengine ambao wamekuwa wakipambana kila siku kuhakikisha kuwa jamii yetu inakuwa endelevu yenye usawa wa kijinsia. Sababu ya pili ni kuwa The Citizen kwa muda mrefu imekuwa ni kinara wa kuandaa maudhui yanayohusu wanawake na hasa katika kuchanganua fursa na changamoto wanazokabiliana nazo katika ulimwengu wa ajira na taaluma. Maudhui haya yamekuwa na mwitikio mkubwa katika jamii. Wasomaji wamekuwa na kiu ya kutaka kufahamu kwa undani nini kinawawezesha wanawake ambao wamefanikiwa ili na wao waweze kuiga nyendo zao. Hivyo basi, The Citizen Rising Woman imekuwa namna mojawapo ya kampuni ya Mwananchi kuongeza ubunifu zaidi
kwa kuwezesha ufikiwaji wa lengo namba 5 la Umoja wa Mataifa, usawa wa kijinsia, ambalo ni lengo la malengo ya maendeleo endelevu. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa The Citizen Rising Movement ulianza Februari mwaka 2021 na tumekuwa tukiandika makala mbalimbali kwa mwaka. Takriban tunaandika makala 60 ambazo ni hadithi tofauti kwa wanawake tofauti. Ukweli ni kuwa toka tuanze kuandika habari hizi tumepokea michango mingi sana kutoka kwa wasomaji na wadau mbalimbali. Hadi leo hii Machi 8 mwaka 2024 tunapozungumza, Mheshimiwa Rais, tumekwisha andika hadithi 217 za wanawake tofauti tofauti. Na hadithi hizi zimekuwa zikielezea jinsi gani taasisi na wanawake wenyewe wamekuwa wakisukuma gurudumu la mapambano la kujikomboa. Sambamba na hilo pia, Mheshimiwa Rais, tumetoa tuzo kwa makampuni 35 toka tulivyoanza miaka 4 iliyopita. Makampuni haya ni yale ambayo yamefanya vizuri kwa kuwa na uwiano mzuri wa wanawake katika ngazi za juu, lakini pia yana sera na mikakati ndani ya kampuni ambayo yanasukuma wanawake kupanda katika nafasi za juu za uongozi. Na leo Mheshimiwa Rais, tunaheshima kwamba utashiriki nasi kuwapa zawadi makampuni mengine 10 yatakayotangazwa washindi usiku wa leo. Ambacho tumekifanya katika miaka yote 4, hizo hadithi 217 mbali na kwamba zinatoka kwenye magazeti, lakini ili mtu aweze kuzipata wakati wowote, sasa ziko kwenye mitandao yetu ya kijamii, iko kwenye website yetu ya thecitizen.co.tz, lakini pia kwenye platform yetu ya Rising Woman Online ambayo inapatikana katika risingwoman.org. Mheshimiwa Rais, tukitambua kwamba hatuwezi kuandika makala zote za wanawake wote kwa muda wa siku 60, ndipo tulipoamua kuanzisha jukwaa la mtandaoni ambalo tumeliita The Citizen Rising Woman Online. Maana yake ni kwamba kutoka Februari mpaka Machi tutakapoandika makala zile 60, baada ya hapo wana nafasi ya kuendelea kushirikiana, kuendelea kujadiliana ndani ya mtandao huu ambao ni moja ya michache ya Kitanzania, ukiacha ile tunayotegemea ya kimataifa ya Instagram, Facebook na kadhalika. Tunawashukuru wenzetu wa NMB Bank ambao tulipoanza hili wazo toka mwanzo walikubali, walilipokea wazo na wakashiriki kutuwezesha kutengeneza jukwaa lile, na sasa linaweza kutumika wakati wote na si kwa miezi 2 tu. Mheshimiwa Rais, tunafurahi kufahamisha kwamba kongamano la Rising Woman sasa limekuwa ni tabia, ni sehemu ya msingi ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Na kwetu sisi kongamano hili huwa linaleta wanawake na wadau mbalimbali katika majadiliano yenye lengo la kuchanganua fursa walizonazo wanawake katika uongozi na kutazama matokeo chanya yanayojidhihirisha kwa taasisi zinazowapa wanawake kipaumbele. Mheshimiwa Rais, mbali na kongamano hili tumekuwa na tuzo za aina 2. Tuzo ya kwanza inaitwa Rising Woman Award au kwa Kiswahili tuzo ya mwanamke anayeinukia. Tuzo hii inatolewa kwa taasisi ambazo zimekuwa zinatambua nafasi ya mwanamke katika ngazi za juu na zina wanawake kwenye ngazi ya juu ya kufanya maamuzi ya kuendesha taasisi hizo. Tuzo ya pili imepewa jina la Woman of the Future. Hii ni tuzo ya mwanamke ajaye au unaweza kusema mwanamke anayetarajiwa. Tuzo hii ni kwa zile taasisi ambazo zina mikakati na sera za kuandaa au kuwainua wanawake katika ngazi za uongozi. Mheshimiwa Rais, wakati tukitengeneza hadithi za mwaka huu, tulisema tubadilishe kidogo, twende kwa sekta mbalimbali zilizopo. Tukachagua sekta kadhaa: sekta ya kilimo, afya, elimu, nishati, madini,
utawala, usafirishaji, sheria, ujenzi, fedha na utalii. Lakini Mheshimiwa Rais, tulifanikiwa kupata wanawake wengi wa kushiriki katika makala hizi au kutoa hadithi zao kwenye sekta 5 tu: sekta ya utalii, sekta ya sheria, sekta ya fedha, sekta ya utawala na sekta ya afya. Kumbe sekta zilizobaki za kilimo, elimu, nishati, madini, usafirishaji na ujenzi, hatukupata watu wengi ambao walikuwa tayari. Hata wengine ambao tulifikiri wana nafasi ya kufanya hivyo hawakupenda kutoa hadithi zao. Kwa Mheshimiwa Rais, ili tuashiria kwamba sekta hizi 6 pengine bado ziko nyuma katika kusukuma au kuwafanya wanawake waone kwamba wanaweza wakanyanyuka. Mheshimiwa Rais, naomba nitoe siri 2. Siri ya kwanza, wakati timu yetu ikitengeneza wazo hili chini ya Bwana Kenneth Mugabe, Edison Sosten na Neema Kaale, walikuwa wanafikiria wanaliletaje kwangu ili liende mbele. Kilichowapa kigugumizi ni kwamba walitambua kwamba kampuni ya Mwananchi Communication mwaka 2021 haikuwa na kiongozi yoyote mwanamke katika uongozi wa juu. Kwa hiyo akapata kigugumizi, tukianzisha kampeni tutapigwa mawe mtandaoni. Tukajadiliana, tukaulizana kipi kikubwa, tupigwe mawe kwa ukweli au tuchangie kuleta vuguvugu la maendeleo ya wanawake. Tukakubaliana acha tukapigwe mawe, lakini tuanze hii safari. Mheshimiwa Rais, nikiwa mtu wa mawasiliano, nilijaribu kutumia mbinu za medani kidogo, kwamba ninapotoa hotuba ya ufunguzi nitangulize kuizungumza habari yetu mbaya mimi mwenyewe kabla watu hawajaigundua. Japo mmepiga makofi, ile mbinu haikufanya kazi. Tulishughulikiwa vile vile. Lakini tulisema tumeamua, tutaanza, tukasema kule kushughulikiwa kwetu kuwe chachu wa kutufanya tusonge mbele. Mheshimiwa Rais, tunafurahi kukuambia kwamba wakati ule tulikuwa na wakuu wa idara 7, mimi nakuwa wa 8 na hakukuwa na mwanamke hata mmoja. Leo hii tunapozungumza tumeongeza idara. Kuna wakuu wa idara 9 na mimi nakuwa wa 10, na tunaweza tukasema sasa hivi tuna 30% ya wanawake wakiwa katika ngazi ya juu ya maamuzi ya uongozi wa kampuni ya Mwananchi Communications. Na ndani ya miezi michache inayokuja tutakuwa tumefikia 50 kwa 50. Mheshimiwa Rais, siri ya pili, wakati wa shughuli yetu ya kwanza tukiwa pale Serena, binti mmoja anaitwa Detricia Pamba ambaye alikuwa akifanya kazi pale kwetu, sasa hivi yuko CRDB, dada yangu Tuli Kamwiba, aliongea kitu kimoja. Alisema wanawake tunaweza, we can even become presidents. Wakati ule hatukumuelewa sana. Tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2021, hatuombei kama binadamu kwamba kitokee kitu kibaya ili mwingine apate nafasi, lakini mapenzi ya Mungu yanaheshimiwa wakati wote. Mwezi ule tukapata pigo la kitaifa. Mwezi ule Mheshimiwa Rais ukawa mwanamke wa kwanza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na alichokisema binti yule ni kwamba tunaweza, na Mheshimiwa Rais kwa kweli umeweza na umekuwa na uthubutu wa hali ya juu, na hata wale ambao walikuwa na mashaka nafikiri umedhihirisha umahiri wako, tunakupongeza sana. Mheshimiwa Rais,
Nimezungumza kwa kirefu nini tunafanya, lakini kama kampuni kwa haraka nikupitishe na sisi tunafanya nini katika siku kama ya leo. Mheshimiwa Rais, wanawake wa Mwananchi Communications wamekuwa na utamaduni, tunapofanya shughuli hii na wao wanafanya shughuli ya kijamii. Mwaka jana walikwenda hospitali ya Mwananyamala wakapeleka mahitaji kwa wodi ya kina mama. Mwaka huu leo asubuhi, Mheshimiwa Rais, wanawake wa Mwananchi Communications walikwenda kwenye gereza la Segerea ambapo wamepeleka bidhaa mbalimbali kwa msaada wa wakishirikiana na watu wa Doen Care and Active Mama Products, lakini pia kwa wao wenyewe kuchangishana ili kununua bidhaa hizo. Mheshimiwa Rais, nifafanue kwamba wanachangishana na sisi wanaume tunawachangia, alafu na kampuni inajazilizia pale juu. Kwa hiyo bidhaa ambazo walipeleka ni pamoja na sabuni, taulo za kike, Pampers, wipes kwa ajili ya watoto, mafuta ya kupaka, dawa za meno na magodoro na mito. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Rais, pia mwaka huu waliamua kwamba hebu na sisi tupate nafasi ya kupata fursa za kujitambua kiafya. Kwa kushirikiana na hospitali ya Aga Khan tuliingia makubaliano kwamba wafanyakazi wote wa Mwananchi wafanyiwe vipimo vya saratani ya matiti na ile njia ya kizazi kwa ajili ya kina mama. Zoezi hilo limefanyika vizuri sana Mheshimiwa Rais, lakini kuna tatizo. Hatukusema wafanye kwa wanawake peke yake na wanaume. Wanaume nao tupimwe tezi dume. Mheshimiwa Rais, hapo kidogo kumekuwa na mgogoro. Wakaka kidogo wamekuwa wanakimbia, lakini mimi nasubiri zamu yangu na nitakwenda. Mheshimiwa Rais, baada ya miaka 4 tunaamini kuna haja sasa ya kuvuka maji. Hapa tunapozungumza, naomba niseme kwamba tuko mbioni kushirikiana na wenzetu wa Zanzibar kupeleka vuguvugu hili la Rising Woman, the Citizen Rising Woman kwenda Zanzibar, tukishirikiana na wenzetu wa shirika la utangazaji la Zanzibar ZBC na wadau wengine ambao tuko kwenye mazungumzo nao. Mheshimiwa Rais, nimalizie kwa kusema, wanasema ukimuona Malkia basi toa shida zako zote pale. Tungekuwa na uwezo, Mheshimiwa Rais, tungekuomba ujiunge kwenye jukwaa la The Citizen Rising Woman online. Mheshimiwa Rais, jambo la pili, nimesema tuna hadithi 217. Hadithi hizi zikiwekwa kwenye sehemu moja zinaweza zikawa ni kumbukumbu, ni reference nzuri kwa watu. Kama kampuni tunafikiria kutengeneza kitabu ambacho kitazileta hadithi hizi zote pamoja. Na Mheshimiwa Rais, moja ya hadithi hizo ya kwako ilitoka mwaka jana nafikiri. Kwa hiyo tungeomba Mheshimiwa Rais, tunapotayarisha kitabu hiki tukuombe utuandikie dibaji, utangulizi. Na tunaahidi kufuata taratibu zote za kiofisi kuleta ombi letu kwako. Na ikikupendeza, tukibahatika, basi pengine tutakuomba uje kukizindua. Nimalizie kwa kuwashukuru washirika wetu Ashanti Gold, John Walker, Tanzania Commercial Bank, CRB Foundation, NMB Bank, NBC Bank, Digital Mobile Africa, G4S Secure Solution, KPMG, Zanzibar Broadcasting Corporation, the Superdome, Infocast Studio na watoa huduma wetu Drake, Tukio na Amok. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kutenga muda wako. Tunatambua una majukumu mengi sana kitaifa, lakini umethibitisha kwa vitendo kuwa ajenda ya usawa wa kijinsia umeibeba kwa mabega yote mawili. Tunakushukuru sana. Sisi kama chombo cha habari tunaahidi kuendelea kutumia kalamu zetu kuelimisha na kuhabarisha yale yote yanayohusu usawa wa kijinsia
ili kuendelea kutekeleza kwa vitendo ahadi yetu ya kuwezesha taifa na kuhakikisha mchango wa kila mwanamke unahesabika kupitia kauli mbiu ya Count Her In. Mwisho kabisa, timu MCL, asanteni sana sana sana. Tuwapigie makofi jeshi kubwa la Mwananchi Communications. Huwa nawaambia wakiniona mimi napanda jukwaani nauza sura, wao wameenyeka, wametoka jasho. Kwa hiyo lazima makofi yao yarudi kwao. Asanteni na ongeleni sana. Tuendelee kujenga pamoja, tuendelee kuwezesha taifa. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Bwana Bakari Machum, mkurugenzi mtendaji wa Mwananchi Communications Limited. Miaka 4 ya Rising Women Awards, mheshimiwa mgeni rasmi. Na of course Bwana Bakari Machum ameelezea mchango mkubwa ambao Mwananchi Communications umekuwa nao kuwawezesha wanawake, lakini pia kuwashika mkono. Na pia hongereni sana kwa Rising Women Zanzibar ambayo inakaribiwa kuzinduliwa. Makofi kwao tafadhali. Baada ya hayo, ningependa kumkaribisha Vice President of Sustainability and Corporate Affairs Africa wa Anglo Gold Ashanti, Bwana Simon Shayo, atoe salamu kidogo. Anglo Gold Ashanti wamekuwa wadau wa jukwaa la Rising Women tangu lianze miaka 4 iliyopita. Makofi kwake Bwana Simon Shayo, mabibi na mabwana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Waziri Nape Nnauye, Waziri wa Habari, Teknolojia ya Mawasiliano, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi ya Mwananchi Communications, Mheshimiwa Naibu Waziri Maendeleo ya Jamii, na ndugu mkurugenzi wa Wananchi Communications, viongozi mbalimbali mlioko hapa, mabibi na mabwana, nikizingatia nyadhifa zenu zote, habarini za jioni. Napenda kwa niaba ya kampuni ya Anglo Gold Ashanti, Mheshimiwa Rais, niseme kwamba kwa miaka 4 mfululizo tangu jukwaa hili limeanza, tumeona fahari kubwa kuendelea kuwa mmoja wa wafadhili wakubwa, na hivyo tukiungana na kampuni ya Mwananchi Communication kwa sababu tunafahamu wazi kwamba kwa nguvu walionayo wenzetu wa sekta ya habari mahali popote duniani, wao ni chachu kubwa ya mabadiliko, hasa mabadiliko ya kifikra. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme tu kwamba kwa sekta binafsi kama ilivyo pia sekta ya umma mahala pote duniani, kuna uchache mkubwa wa wanawake na uwakilishaji wa wanawake kwenye nyadhifa ambazo kwa hali ya kawaida wangepaswa kuwepo. Bahati mbaya, Mheshimiwa mgeni rasmi, sekta yetu ya madini pote duniani ni moja ya sekta iliyotindikiwa vikubwa na wanawake katika nafasi zote. Kwa namna ya kipekee katika nafasi hasa zile ambazo tunaita technical. Nchi kama Canada ambayo ndio moja ya vinara ina 16% tu ya wanawake katika sekta ya madini. Nifurahi kusema hapa Mheshimiwa Rais, japokuwa hali iko hivyo, tumepiga hatua kupitia majukwaa kama haya na juhudi tunazofanya kwa pamoja, kwanza za kubadilisha fikra, lakini pia za makusudi kuhakikisha kwamba kuna uwakilishi na ushiriki zaidi wa wanawake katika sekta yetu. Kampuni yetu ya Anglo Gold Ashanti duniani, mwenyekiti wetu wa board kwa maana group chair ni mwanamke. Lakini viongozi 3 katika 7 wakuu, chief executives, ni wanawake. Tena kwenye nyadhifa za muhimu kama Chief Financial Officer, Chief Legal Officer na Chief Officer People. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, nikiri hapa, kwanza tangu tumekuwa na viongozi wakuu walao karibu nusu kwenye kampuni yetu, tumeona tofauti kubwa kwenye utendaji, kwenye tija ya kampuni yetu, lakini pia hata kwa namna ambavyo tunatizama watu, ushiriki wa watu katika shughuli zake. Kampuni ya Geita Gold Mining ambayo ndio mwakilishi wetu hapa Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme pia kwamba tuko nyuma. Ushiriki wa wanawake katika
uchimbaji au katika kampuni yetu ni 13%. Tunajikongoja, lakini tuko karibu sana na nchi ambazo zimepiga hatua katika ushiriki wa wanawake kwenye uchimbaji. Na niseme tena kwa kumalizia, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwamba tunayo makusudi ya kuhakikisha kwamba kuna ushiriki wa wanawake ambao si tu kwenye nafasi za kawaida za usaidizi, lakini nafasi ambazo hata wanaume wanashiriki. Kuweza kufikia hatua hiyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeingia kwenye kuhakikisha kwamba tunaleta wanafunzi kwa wanagezi waliomaliza chuo kikuu wala kukaa nao mwaka mmoja, na tunahakikisha kwamba 50% ya wanaoingia au zaidi ni wanawake au wasichana. Lakini pia kwenye ajira zetu, sasa sera yetu ya ajira, tunapofanya upembuzi wa waliomba kazi ni lazima kushortlist 50% kwa 50, na iwapo itatokea kwamba wamefungana watu wawili, mwanamke na mwanaume, kwa sifa tunamchukua mwanamke. Kwa hiyo nifurahi kusema hapa tumeondoka mahala ambapo miaka 3-4 iliyopita hatukuwa na wanawake kwenye nafasi za management, na sasa kupitia programu ya Female Feature ambayo inaendeshwa na ATE, ambayo na sisi ni moja ya makampuni yanayoongoza kwa ufadhili wa watu wanawake wanaofanya na sisi kazi, tumeshafanikiwa kuwa na wanawake 2 kwenye nafasi za management, ambao tunaamini kwamba nafasi zingine tulizokalia sisi miaka michache ijayo, kwa uhalali kabisa tutawapisha wanawake wenye sifa. Ili iweze kutokea, dada zangu, lazima na sisi mtusukume tuendelee kwenda kwingine, sio tuache kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimalizie pia kwa kusema tunakushukuru sana kwa kuendelea kuonyesha njia. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuonyesha kwa makusudi namna ambavyo wanawake wanaweza kushiriki kwenye nafasi za uongozi. Tumeiona kwenye baraza la mawaziri, tumeiona kwenye wakuu wa mikoa, tumeiona kwenye wakuu wa wilaya, na tumeiona kwenye wakuu wa taasisi na vyombo vya ulinzi na usalama. Ni kuahidi Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba kampuni ya Anglo Gold Ashanti kwa wakati wote tulioko Tanzania tutaendelea kuwa sehemu ya mabadiliko chanya ya ushiriki wa wanawake na usawa wa kijinsia mahala pa kazi, katika biashara, lakini pia katika mahusiano ya sisi kwa sisi. Ili kuweza kuthibitisha hilo, tumeweka kampeni 2 kubwa katika eneo letu la kazi. Moja ni kampeni inayosema Don't Cross the Line, ambayo kwa kawaida huku raiani kuna wale matani ya kawaida tu, mwenzako ambaye ni mwanamke mnafanya naye kazi anapita, unamgonga kwenye bega, unasema nilikuwa natania kwetu. Hiyo inakuondoa kazini siku hiyo hiyo. Na najua wenzangu wale ambao bado hawana ndoa, hawajaoa au kuolewa, kumekuwa na maneno kwamba mnatuzuia, sasa tutapataje wenzi? Unaweza kwenda kwa staha na bado ukapata mwenzi bila kutumia uninvited gestures. La pili na la mwisho katika kampeni zetu, Mheshimiwa Rais, ni kampeni ya Speak Up au paza sauti, ambayo tunataka kila aina ya unyanyasaji wa kijinsia, uwe wa kisaikolojia, uwe physical, uripotiwe. Na ukiripotiwa, tukifanya uchunguzi tukigundua kwamba mmoja amenyanyaswa kijinsia, awe mwanamke au mwanaume, aliyehusika waliohusika kwenye unyanyasaji huo, tungependa kuachana nao salama, ili watuachie mazingira salama ambayo kila mmoja wetu atafanya kazi, atoe mchango wake bila kujali jinsia yake au kujali hali yake, iwe ya ulemavu au hali nyingine yoyote. Kwa hiyo niwaalike ndugu mlioko hapa, mabibi na mabwana, tuungane na Mheshimiwa Rais, kinara wetu katika usawa wa jinsia, tuhakikishe kwamba tunaitoa Tanzania mahala ilipo, tuweze kuwa nchi ambayo tutapigiwa mfano, kwa maana ya kwamba kwetu swala la kukosa usawa wa kijinsia liwe ni historia. Na naamini inawezekana kwa sekta binafsi, inawezekana kwa serikali, na wito wetu kwa pamoja ni kwamba wezesha mwanamke, ongeza kasi ya maendeleo. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante. Asante sana Bwana Simon Shayo, Vice President Sustainability and Corporate Affairs Africa, Anglo Gold Ashanti. Hongereni sana kwa kazi mnazozifanya. Umezungumza na sisi kuhusu mikakati ikiwemo kuhakikisha kwamba viongozi za njia. Baada ya hapo, mabibi na mabwana, ningependa kuwakumbusha kwamba matangazo yote
Sisi hii hafla hii iko live kupitia kurasa za Ikulu mawasiliano. Tuko live YouTube, Instagram, pia tuko live Twitter. So kama kuna yeyote nyumbani ambaye ungependa fuatilie mazungumzo ya leo, tafadhali mwambie kwamba tutafute Ikulu mawasiliano. Tuko live na Ikulu mawasiliano inatuwezesha pia. Baada ya hapo ningependa kumkaribisha mwenyekiti wa bodi ya Mwananchi Communications Limited, Bwana Leonard Mususa. Tumkaribishe, naye atafanya jukumu la kumkaribisha mkuu wa mkoa. Makofi kwake Mr. Mususa. Makofi aliyeshiba tafadhali. Asante. Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Nape Nnauye, Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Sijui kama nimepatia hiyo, lakini Mheshimiwa Albert Chalamila. Sasa Mheshimiwa, itabidi unisaidie hapa. Kuna clip moja niliona kwenye mtandao ukasema sijui umebadilisha jina, lakini unajua siangalii sana ya mambo. Inawezekana sio kweli. Lakini kama nimekosea, walaumu kina Bakari na timu yake, maana wameandika Albert Chalamila kwenye program. Kwa hiyo utaniwia radhi kama nimekosea. Kwa hiyo Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wetu mbalimbali wa serikali na taasisi zake, viongozi mbalimbali wa makampuni, wageni waalikwa, washiriki wetu mliopo hapa na mnatufuatilia mtandaoni, mabibi na mabwana. Awali ya yote naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu mweza ya yote kwa kutuwezesha kuwa hapa jioni ya leo. Sasa basi, karibuni katika kongamano hili la 4 la Rising Woman. Kwanza naomba nitoe shukrani za dhati kwa Mheshimiwa mgeni rasmi kwa heshima ya kujiunga nasi siku ya leo. Tunafarijika sana kuwa kazi tunayofanya na mchango wetu unathaminiwa kwa uwepo wako hapa leo. Kwa kuwa leo ni siku maalum ya wanawake duniani, naomba nianze kwa kutoa salamu za Happy International Women's Day kwa kina mama wote, na mko wengi hapa leo, ni siku yenu. Siku ya leo ni wakati mwafaka wa kufanya tathmini ya ajenda ya safari ya nchi kuelekea kwenye usawa wa wanawake na wanaume katika nyanja mbalimbali za maisha na uchumi. Mwaka huu mwelekeo wa maadhimisho ni Inspire Inclusion. Sasa tafsiri yake hapa nafikiri ni uhamasishaji wa ujumuishaji. Huu ni mwelekeo mwafaka. Sasa kuna kitabu nimesoma hivi karibuni, na nafikiri katika speech nyingine hivi karibuni nikizungumzia, ambacho kinazungumzia Why Nations Fail. Ameandika Daron Acemoglu na James Robinson. Hiki kimesisitiza inclusiveness kama kiwezeshaji muhimu cha maendeleo ya nchi. Sasa na kitabu kinatoa mifano mbalimbali. Kwa Afrika kinatoa mfano wa Botswana ambayo imefanikiwa katika inclusiveness na maendeleo yake yanaonekana, na Zimbabwe ambao ni mfano wa lack of inclusiveness na uchumi wake ulivyoishia pabaya. Haya sio maneno yangu, haya ni ya waandishi wa hiki kitabu. Sasa sidhani kama unaweza kuzungumzia inclusiveness kama 50%
au zaidi kidogo ya wananchi hawashiriki kikamilifu katika shughuli za uchumi. Na nafikiri tumesoma tafiti mbalimbali. Mmoja wa utafiti ulifanyika kule Marekani 96 mpaka 2000 ambayo ilionyesha kuwa ukiangalia kwenye senior management proportion ilivyokuwa inaongezeka ya wanawake na utendaji na success ya makampuni ilikuwa inakuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo kuna sababu maalum ya kuwa na balance katika utendaji. Nafikiri hata nani ameongelea vizuri tu ndugu yangu Simon Shayo, na nashukuru sana kwa mchango wenu Simon wa kuongeza kina mama katika Geta Gold. Nafikiri na mimi nakumbuka nilipokuwa, siku hizi nimestaafu, lakini kule nyuma nilipokuwa PwC na aliyenirithi nilipoondoka yuko hapa, tulijitahidi sana. Kuna wakati tulikuwa tunasema tufanye upendeleo, intake iwe na kina mama wengi zaidi kuliko wanaume. Nafikiri siku hizi wala hawahitaji kufanya hiyo tena. Kuna miaka mingine wanawake wanazidi wanaume. Kwa hiyo wamefikia mahali pazuri, na nafikiri katika nafasi za juu, senior manager, associate director, director, partner, wako vizuri. Kwa kuwa siko na katika PwC tena nimestaafu, lakini kwa makampuni ambayo nafanya shughuli nao ninaona maendeleo. Naona maendeleo kwa kuna makampuni mengi yamefanya jitihada. Nashukuru Bakari, mnaendelea vizuri, lakini tuko mbali sana. Lazima tufikie hiyo 50%. Mimi vile vile ni mwenyekiti wa TBL PLC, wengine mnafahamu hivyo. Pale tuko vizuri. Pamoja na kuwa board na wakurugenzi wawili tu wanawake, lakini ukishuka pale ukaja kwenye senior management wana 58% wanawake. Kwa hiyo pale wanawake wameshazidi wanaume, wako vizuri pale. Nafikiri unaweza kusema hivyo tu. Katika kampuni nyingi tunaona maendeleo. Kuna viongozi wengi tu akina mama hapa ambao miaka ya nyuma hayo mashirika yalikuwa yanaendeshwa na wanaume, lakini leo tunao kina mama wanaendesha makampuni makubwa, mashirika makubwa. Kwa hiyo ni hali nzuri. Katika cabinet yetu tunaongelea rais peke yake, lakini ukiangalia cabinet, nilihesabu leo mapema nikakuta 8 out of 25 cabinet ministers ni wanawake. Kwa hiyo ni progress. Hatujafikia kiwango cha Msumbiji ambao ni 55%, lakini is a journey. Nafikiri tunakwenda vizuri. Kwa hiyo tunaomba labda baada ya uchaguzi utakaokuja, cabinet itakapotengenezwa, basi tuwe na uwiano 50-50 kama au tuwe karibu sana na hapo. Sasa naomba wale wadhamini wetu wameshapewa shukrani, naomba tuniongezee na mimi neno la shukrani kwa wadhamini wetu. Na NMB PLC nafikiri ni washukuru zaidi kwa sababu kwa kutuwezesha sasa tuna platform ya Rising Woman, na kupitia nyinyi sasa na watu wote wanaoshiriki katika kutoa historia zao, tuna uwezo sasa wa kucompile hizo zote na kutengeneza kitabu. Kwa hiyo bila nyinyi labda hivi vitu vyote visingewezekana. Kwa hiyo NMB tunawashukuru sana. Kwa hiyo tunaomba wahisani wengi mzidi kutuwezesha. Nimepewa tu dakika 5, kwa hiyo naomba niishie hapo kwa kuwashukuru wote, na kwa namba mliopo hapa kwa kweli tunafarijika kuwa umekuja kujiunga na sisi. Nawatakia uchangiaji mwema. Sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Albert Chalamila kusudi uweze kusema na watu wako wa mkoa wa Dar es Salaam. Karibu sana Mheshimiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijawasikia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais
Dr. Samia Suluhu Hassan, karibu sana katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, na tumefarijika sana kukuona usiku huu, ambayo sio kawaida kwa Mheshimiwa Rais kuwa nasi katika usiku kama huu. Mkoa wa Dar es Salaam, uongozi wake si mbwembwe na makelele. Uongozi wake unajikita katika mambo makubwa mawili. Sana sana upo kwenye political and economic stability. Na stability ya kisiasa ndiyo Mheshimiwa Rais iliyosababisha wewe kuwepo leo usiku huu, kwa sababu behavior za uongozi wako ambao ni shupavu zimejitrickle down kwetu sisi watendaji wako, na mpaka sasa mkoa wetu tuna amani kwamba unakwenda vizuri sana. Hebu naomba tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, leo mkoa wetu ulikuwa unaadhimisha siku ya wanawake duniani, na marejeleo yao mengi yalikuwa kwenye uongozi wako. Nilikuwa namnong'oneza Mheshimiwa Nape, akaniambia Mheshimiwa Nape kwamba tumekuja hapa tukiwa na njaa kweli kweli. Sasa nikamuuliza, kwa meza hii mliotuweka tutakula kweli mbele ya Mheshimiwa Rais? Lakini Mheshimiwa Nape akaniambia tutamwambia Mheshimiwa Rais kwamba tuko kwenye mfungo wa Kwaresma, ili angalau tuondokane na hii aibu kidogo ya kamera wakati tunakula kwako. Mwisho, Mheshimiwa Rais, tunaendelea kukaribisha tena hapa kwetu Dar es Salaam, na tupo tayari kusikiliza. Najua umati huu mkubwa una hamu kubwa ya kupata neno lako, nasi tutaendelea kupata maelekezo yako kadri utakavyoendelea kutuelekeza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asanteni sana. Makofi tena kwake Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Makofi yaliyoshiba tafadhali. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa umefika muda wa kwenda kwenye mada yetu. Tunasema tuna panel discussion leo usiku. Na panel discussion yetu itaongozwa na mwendesha mada, mbobezi, jemedari, kinara kabisa wa wanawake Tanzania. Na ningependa kumkaribisha kwa heshima yako na kwa ruhusa yako mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais, ningependa kumkaribisha kwa kutumia lugha ya kigeni, alafu nitatafsiri. Mwendesha mada wa panel discussion yetu leo usiku, she is a visionary leader with over 20 years of experience transforming healthcare in Tanzania and in the UK. As the CEO of CCBRT, she champions accessible specialized care. Her esteemed board positions at the CEO Roundtable, World Vision, Exim Bank, and MSD shape sustainable economic growth and social development. Her national role with international SOS ensures healthcare excellence. She is a passionate leader, a passionate advocate for the next generation, chairing the CEO apprenticeship program known as the CAP, and she is and has founded the Dear Girl Child BMK Mentorship Initiative. She is a renowned speaker that inspires audiences both locally and globally. She's bolstered by certification from the Harvard Business School. She's recognized as the most inspiring female corporate leader. She is a wife, a mother of 3, and she is also known for her resilience and her humor. Mabibi na mabwana, ninazungumzia kinara, kiongozi mwenye maono, kiongozi mwenye miaka 20 akiwa anafanya mabadiliko, akileta mabadiliko kwenye sekta ya afya hapa Tanzania pamoja na Uingereza. Yeye ni mkurugenzi mtendaji wa CCBRT
na miongoni mwa kazi anazozifanya anawezesha watoto wa kike wanaokuja kuhakikisha kwamba wanakuwa na wanaleta ukusudi, wanakuwa na utayari, lakini pia wanakuwa na imani kwamba wataweza kufika pale ambapo ndoto zao zinawapelekea. Mabibi na mabwana, ninayemzungumzia ni Brenda Msangi. Makofi kwake tafadhali. Na Brenda Msangi atakuwa anaendesha mada yetu jioni hii leo. Brenda Msangi. Another round of applause, ladies and gentlemen. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwanamke wa nguvu, mwanamke kinara, mfano wa kuigwa, balozi ambaye amekuwa anahamasisha na kuelimisha tatizo la fistula Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri wa Teknolojia, Habari na Mawasiliano, Mheshimiwa Nape Nnauye, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Mwanaidi Ali Hamis, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, kaka yangu Albert Chalamila, Mwenyekiti wa Bodi ya Mwananchi Communications Limited, Leonard Mususa, na Mkurugenzi Mtendaji wa Mwananchi Communications Limited, Bakari Machum, lakini vile vile nikitambua Mkuu wa Wilaya wa Kinondoni, Mheshimiwa Saad Mtambule, pamoja na balozi wa Marekani nchini Tanzania, Mr. Michael Battle. Viongozi mbalimbali mliokuwepo hapa leo jioni hii, wanawake wa nguvu, wageni waalikwa. Kwanza kabisa nianze kwa kusema kwamba namshukuru Mungu kwamba leo imefika hatimaye. Huu ni mwaka wa 4 ambao tumekuwa tunaitwa hapa kusherehekea pamoja na Mwananchi Communications Limited. Mheshimiwa Rais, unanifanya niendelee kujivunia sana kuwa mwanamke. Na leo wakati napitia habari, vyombo vya habari, nilikutana na ujumbe wako wa siku ya leo ya kwamba sisi wanawake ambao tumepewa dhamana ya uongozi tunatakiwa tuwe mifano na chachu kwa mabinti wa kike ili na wao watamani kuwa viongozi. Mheshimiwa Rais, nikuhakikishie kwamba mimi hilo nalitekeleza tena kwa hali ya juu kabisa. Niwashukuru sana Mwananchi Communications Limited kwa kuendelea kuwa mfano wa taasisi ambayo inapepesha bendera ya sisi wanawake. Katika zile hadithi 217, Mheshimiwa Rais, mimi nilikuwa ni kati ya zile hadithi za kwanza, na nakumbuka nilikuwa kwenye panel discussion pamoja na dada yangu Ruth Zaibuna wa NMB pamoja na Ana Bahati. Kwa hiyo nashukuru sana, huu ni mwaka wa 4 bado tuko pamoja. Mheshimiwa Rais, count her in kwangu mimi inaanza kwenye level ya familia. Na hii inaonyesha kuna umuhimu sana kuwekeza kwa binti wa kike. Kipekee kabisa ningependa kuwashukuru wazazi wangu, Mzee Taimon Msangi na Mama Theuda Msangi, ambao wamewekeza sana sisi kwetu mabinti wa kike. Kwa niaba ya wazazi wote, kwa kweli tunawashukuru sana. Dada yangu yuko hapa, hiyo lazima nichomekee. Dada yangu Anita Msangi yupo, yeye ni mkurugenzi wa marketing pale Serengeti Breweries. Kwa kweli sisi ni mfano kwamba wazazi mkiwekeza kwa binti wa kike wana uwezo wa kufanya mambo makubwa. Mheshimiwa Rais, leo nipo hapa ku moderate majadiliano na viongozi mbalimbali, wabobezi kwenye sekta zao, ambazo tutasikia safari zao na maoni yao yakikita kwenye kauli mbiu hii ya siku hii ya leo ya count her in.
Basi bila kupoteza muda, naomba nianze kuwaita mmoja baada ya wengine. Naomba tu kuchomekea hapo Mheshimiwa Rais kwamba niliambiwa kwamba leo Brenda usifanye iwe tu formal. Watu wawe relaxed to have a conversation. Basi nitaanza na kumintroduce panelist wa kwanza. Mwanamke wa nguvu. Unaweza ukajichanganya leo hajavaa mambo yake yale. Dr. Anna Peter Makalala. Wakati ninasoma Mheshimiwa Rais, utaniwe radhi, nitaomba nisome bio yake kwa ufupi kwa lugha ya Kiingereza. Dr. Anna Peter Makalala, the Commissioner General of Immigration Services, Tanzania, is a holder of Doctorate of Business Administration, DBA, from the University of Gloucestershire, UK, specialized in the area of international human migration and development, specifically highly skilled migrants and their contribution to the national development in the country of origin. She has a vast experience in the field of training, especially in the curriculum development, capacity building, and the security at entry points. Most importantly, she serves as the commandant of the Tanzania Regional Immigration Training Academy, TRITA, Moshi in 2016. Leo ameniruhusu nimwite dada Ana. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima naomba dada Ana ukaribie mbele. Wakati dada Ana, afu na nyie wengine msije mkajichanganya mkamwita dada Ana, sawa? Huyu ni mimi tu leo nimepewa hiyo dhamana. Naomba nimkaribishe speaker wetu au samani, panelist wetu wa pili, Dr. Obina Anyalebechi, the Managing Director of Serengeti Breweries Limited in Tanzania, who has over 16 years career in the fast-moving consumer goods sector, demonstrating expertise in marketing, customer marketing, and commercial functions across various continents and multinationals. With notable roles at Diageo PLC, including positions in Great Britain, Nigeria, Ghana, Obina has consistently elevated brand building, customer service, and data-driven commercial execution. His leadership extends to empowering youth and women, fostering inclusivity, and promoting a greater good. He holds a veterinary medicine degree from the University of Nigeria. He's also an alumni of many well-known business schools and executive programs from Harvard, Yale, and IMD. He's committed to continuous learning and ethical success. His mission centers on sustainable and transformative change and catalyzing potential. Kaka Obina, Oga, come now. My brother, karibu. Obina najua ngea mbele, naomba niende kwa kinara mwingine hatari, Miranda Neyman. The unstoppable force for good. She is the founder of Empower, a Tanzanian consulting firm driving growth across Africa. This Forbes acclaimed leader empowers people, strengthens businesses, and builds the next generation through Gen M, partnering with universities to cultivate 21st century skills. Beyond Empower, Miranda's expertise fosters strategic growth and social impact on boards like CRDB Bank and CCBRT Hospital. Huyu bosi wangu, inabidi kidogo nimfagilie. She champions female entrepreneurship as chair of AWEC and fosters global learning within the EO. Fueled by nature and family, Miranda strives for a just and thriving world. Karibu sana, Miranda.
Anayefuatia ni another power woman, Masha Makata Yambi. Yeye ni Executive Director of the local chapter of the UN Global Compact Network Tanzania, GCNT. She is a scientist with over 25 years of experience in health management, planning and policy, and corporate affairs. She brings over 10 years of experience working with the #1 world-leading fast-moving consumer goods company, championing scientific and corporate affairs while pushing the agenda of creating shared value for sustainable development. She is passionate about sustainability and environmental protection for a secure future. She enjoys living a purposeful and meaningful life. Karibu sana, Masha. Basi kwa ridhaa yako Mheshimiwa Rais, nitajongea pale ili tuweze kuanza majadiliano. Hello? Hello? Okay. Obina, you're the only man in this village. Yes. Karibu sana. Asante sana. Naomba kwanza nianze na dada yangu Ana. Dada Ana, unajua katika watu ambao huwa ningependa sana kusikia safari yao, unajua ni mara chache sana unakuta kiongozi mwanamke kwenye ulinzi na usalama. Sasa hebu tupeleke kwa ufupi, lakini napotaka utufikishe ni kwamba kupitia wewe story yako unawezaje sasa kuhamasisha wanawake wengine? Maana yamkini kuna binti wa kike, kuna girl child huko anatamani lakini hajui aanzie vipi. Kwa hiyo karibu sana dada Ana, naomba utupeleke kwenye story yako kwa ufupi. Kwanza, je, ni kitu ambacho ulikuwa tangia huko mdogo unataka uwe, au umefikaje na kuingia kwenye hiyo sekta? Karibu sana Ana. Asante sana kwa swali zuri Brenda. Labda nitakuwa naongea kwa ufupi zaidi bila kuzunguka. Kwanza kabisa na kusema ukweli, sikuwa nimeplani kwamba siku moja nitakuwa askari. Mimi nilikuwa natamani na kufanya kazi nyingine. Nilitamani kuwa medical doctor. Napenda sana masomo ya science, ikiwepo biology. Lakini siku zote kama tunavyosema katika maisha, tuna utilize opportunities ambayo inakuja before you. Katika kusoma na nikaenda, labda nitoe a little bit history of my education. Mimi nimezaliwa Musoma, lakini wazazi wangu wanatoka Ruvuma, na nilisoma hapa Dar es Salaam Mbuyuni Primary School, then nikaenda Jangwani. Lakini nilipenda masomo ya sayansi, lakini nilivyoenda A-level nilibadilisha mfumo. Kwa hiyo katika kumaliza nilienda kusoma Mzumbe, na katika kutafuta kazi sasa ile ndoto yangu nilibadilisha kutokana na opportunity ambayo ilikuwa mbele yangu. Nafasi za kazi zilitangazwa, nikazunguka, lakini ile siku ya mwisho kabisa before deadline nikapeleka application yangu. Kwa hiyo baadaye nilijiunga, lakini
ilikuwa ngumu kwa sababu unakuwa na marafiki ambao wana mtazamo tofauti, kwa sababu by then when I was young watu mnapenda kusuka nywele mpaka mgongoni, unavaa hivi na nini, lakini sasa ukienda chuoni kule unanyoa upara kabisa, alafu unavaa buti la jeje. Sasa lile buti unaangalia maisha umeyabadilisha kabisa, yani kwamba ulikuwa hivi unakwenda kuwa kitu kingine. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia vitu vidogo na nini, lakini nilibadilisha maisha moja kwa moja, nikaenda kule. Ni kitu ambacho sikutegemea kwenye maisha kwamba siku moja nitakuwa askari. Asante sana. Sasa unamhamasisha vipi huyu binti wa kike, kwa sababu kuna binti kweli wa kike yupo, labda ungempa ushauri gani kama anataka kwenda sasa kwenye hiyo sekta yako ya ulinzi na usalama? Asante sana. Mimi kitu ambacho naweza kuwasa au kuwaambia wasichana katika maisha, wasiangalie tu kwamba unajua unaweza ukawa na plan ya kuwa nani, ya kufanya kitu fulani, lakini ikashindikana kutokana na mazingira au opportunities ambazo zipo. Kwa hiyo na waasa wasichana, chochote ambacho kinatokea mbele yake, lakini kikubwa zaidi ni lazima wajitahidi katika kupata mafunzo au elimu ambayo inaweza kumwezesha kufanya jambo hilo. Mimi na encourage wengi sana sasa, yani unajua katika nchi ulinzi na usalama sio swala la wanaume peke yake, ni swala la wanawake wote. Na kitu cha kujivunia Tanzania, commanding in chief ni mwanamke, na mnaona nchi ipo imara na tupo salama. Kwa hiyo kwa kweli ukiangalia yeye ndio anatuinspire number one, na sisi wengine tunamshukuru kwa kuendelea kutuamini kuweza kufanya kazi, kumsaidia kazi, ili na wengine pia chini yetu wajue kwamba wanawake tunaweza. Asante sana. Naomba niende kwako Dr. Obinna. Dr. Obinna, katika makampuni ambayo yamekuwa very intentional kumleta mtoto wa kike kwenye manufacturing industry ni Diageo. Sasa hebu tupe hiyo mikakati, hizo strategies ambazo kampuni nyingine inaweza ikajifunza kutoka kwenu, kwamba mliweza vipi na unatoa ushauri gani sasa kuweza encourage other companies na wenyewe waweze kutoa kipaumbele kwa binti wa kike. Okay, thanks a lot, Brenda, for that question. I think, so for us at Serengeti Breweries, we belong to a global organization called Diageo. Globally, we do have a strategy. One of the pillars of our Society 2030 strategy is called Championing Inclusion and Diversity. Within that pillar, every market that operates everywhere in the world, including in Tanzania, that works with our company, you basically would have clear goals and targets. So what I would always say to most companies who are trying to drive things like this is to make sure first that you understand where you are. So you need to do an audit to understand the diversity statistics in your organization across functions, across different work levels, and then set a very ambitious target for yourself. What we did, so globally we have an ambition that by 2030, 50% of all the leadership roles in our business globally will be managed by women. And therefore, every market in Tanzania, I have a target. So when I'm reviewing with my bosses, it's one of the things that I review. We in Tanzania, as of today, if I look at our senior leadership roles, 42% of them are occupied by women. And the goal is to get to 50 by 2030. Now, how do you do that? So beyond just having a strategy, it's now how you execute that strategy that's important. So how do you cascade those targets across the functional leaders and different players in your organization? First off, you need to have a clear recruitment strategy. So how do you bring the girl child into your organization? One of the things we do is that we ensure that during the shortlisting process, 50% of the candidates that are shortlisted for every role in our organization must be women. Because if you don't do that,
then you basically limit the amount of women you can get into your organization. The second thing really is when you then attract the female gender or talent into your organization, how do you retain them? What policies do you then have in place to retain them? At Serengeti Breweries, I will talk a little bit about a few things that we do. So the first thing is we've got a very, very progressive leave policy, maternity leave policy. So for our women, when they get pregnant and they need to go on maternity leave, it's 6 months and it's paid for completely by the company. This is something we do to retain the female gender that we attract into our organization. The other thing that we try to do in our organization as well to sort of retain talent is what we call our flexible working philosophy. Because for most, married women with families, they need a lot of time to spend with their families as well. So we've got a flexible working policy that ensures that you can resume an hour later than 8 o'clock, or even resume an hour earlier than 8 o'clock, so you can close earlier or close later and go home. And then for those in our organization whose role allows them to work remotely, that is working from home, you are allowed to work 40% of your time from home. So we have colleagues who only come to work 3 times a week to the office physically, so they can work from home within familiar environments and also take care of their families. The other thing that we've done, and I'll wrap up here because I know we don't have a lot of time, but the other thing that we've done is to identify specific parts of our business where it is difficult to find female talent. And there are 2 departments in our business. One is in sales. And the reason is because in sales, you have to post people all over the country. You can move someone to Bukoba, move someone to, Kigoma and the rest. So it becomes a bit limiting for women to go to every part of the country. The other part is our supply chain organization, working in our factories. Now, to bridge that gap, we chose to focus on supply chain. And we built a program called the STEM program, where we are trying to attract women who have studied sciences into our supply chain business. And over the last 3 years, we've had 2 cohorts of that program. We have employed 19 women who we trained and have given them, all of them, employment. In fact, in Moshi, we do have a $20 million investment in our spirits line, and it is operated by the bulk of the women that we have trained, 100%, end to end. This is one way to demonstrate that, you can recruit women into your organization and retain them successfully. The final thing is also to demonstrate to people what is possible. So our biggest brewery, our biggest site in Tanzania is our Moshi site. And that site is run by a female colleague of mine, Alice Kilembe. And that's one of the things that we do to demonstrate to people that this is possible. Our master brewer, believe it or not, every single beer we make in Tanzania or spirit that we make, the person who certifies and who can update the recipe and all of that is a woman. And these are things that we are doing to demonstrate that you can put a girl child in strategic roles, give her the empowerment, and she will completely excel. So these are some of the things that I would encourage, other companies to do. It requires investment, so you have to be ready to put the investment, not just to say you've got the strategy and the target, but you have to be ready to put the investment to support those initiatives. Asante sana Obina. Kwa kweli huyo master brewer inabidi apewe maua yake kwa niaba ya sisi wote hapa. Miranda, naomba tuje kwako. Katika watu ambao nawafahamu ambao they are so passionate kumenta either ni entrepreneurs, upcoming entrepreneurs au viongozi wajao, ni wewe Miranda. Sasa tuambie umuhimu wa kuwa na hizi programs za mentorship kwa hawa upcoming entrepreneurs au ndo startups na girl child ambaye anataka kuwa kiongozi. Tuambie umuhimu wa hizi mentorship programs. Karibu. Asante, Madam Moderator.
In a nutshell, mentorship yields growth. And when we focus on mentorship, we build the confidence of a young woman or a young man, and we help them to be more successful. If we look at some studies, maybe the African Development Bank looked at women-led SMEs, and they are far more successful, both top line and bottom line. So more revenue when they are mentored, these businesses. What happens during mentorship? It can be formal, it can be informal. If it's a formal process, often an organization will set this up, and I'm sure a lot of you are part of mentorship programs in your organization. It will help you to learn from other people's mistakes, which is very important because then you can avoid those mistakes. Mentorship also opens doors for you, so it allows you into spaces that you might not be able to see. And also, it's a safe space where things can be discussed and solved, and those safe spaces are very rare, Brenda, as you know. On the informal side, I think all of us should have a mentor, and we should be seeking that person to give us guidance, to ask us tough questions, to push us to the next level. But in turn, I always say we need to be ready to be pushed up, but we also need to pull up. So we need to think about who are we also mentoring. At Empower, we do have a program in the universities, as you mentioned before, also with 50% women. It is about building future leaders, the mindset of an entrepreneur, to be more employable. With 21st century skills, these young people are leading for the future. So it is absolutely imperative. It builds confidence, and therefore we grow as individuals and organizations. Asante sana Miranda. Dada Masha, kwa nafasi yako ya ukurugenzi mkuu wa Global Compact Network hapa Tanzania, najua una takwimu za kutosha at a global level. Naomba utupe hizo takwimu, alafu tuone role gani taasisi au corporates zinaweza zikafanya kuhakikisha kwamba tunajumuisha mtoto wa kike. Karibu. Asante sana. Well, takwimu zinatisha in terms of jinsi ambavyo haziko vile tunavyofikiri zipo. Tumepata taarifa kutoka kwa wenzetu. I think ni mfano wa kuigwa tuliposikia kuhusu presentation ya the earlier keynote speaker, or rather the sponsors, kwamba GGM wanaenda kwenye 50-50 so as Mwananchi communication. Lakini tukipata taarifa globally, we need to understand kwamba katika hizo boardrooms, tukiongelea kwenye boards, wanawake ni 16.9 hadi. And those positions ambazo tunaongelea kwamba wale wenye at least fani ya finance, tunaongelea 5.3. Lakini vile vile tunaambiwa kwamba the chief financial roles tunaongelea ni 12%, at least ni 3 times those of the CEOs. Okay? Kwa sababu CEOs tunaambiwa kwamba wanawake CEOs globally tuko 4.4. Okay? Lakini vile vile tuende kwamba katika hilo tuone kwamba ni issue kubwa sana pale ambapo the women empowerment principles are not being